Всем здравствуйте, мы с вами продолжаем проходить Scarlet Nexus, ну и, собственно, начинаем кормить наших подчиненных. Для начала подарками. Араши, аркадная игра Дуэль 4, держи. Популярная новинка из жанра файтингов. Со своим контроллером, прикольно. Никогда таких не трогал, контроллеров. Ну, я и файтингами-то не особо увлекаюсь, но когда народ на каких-нибудь там приходит с такими штуками, это прям внушает. Ты и приставку принес? Вижу, ты и впрямь подготовился. Интересно, найдется ли здесь кто-то, способный одолеть меня в честном бою? Кстати, солдат НСС Z — отличный выбор для новичка. Это зомби, способная жить после смерти 25 раз подряд. Вот это у вас, блин, баланс. You're one to talk. You don't care enough about slacking off. It's not a bad thing. When you know your own strength and rest when you need it, you'll be a better soldier. Work on that. There's a lot of people who will be sad if you fall. I'm one of them. Четвертый уровень. Боевое ведение. Это как раз нас не сильно интересует, но спасибо. Большая кастрюля и ложка. Ну-ну. Блин. Камера слишком близко. Ну, иранский солдат с совским дерутся. Я вообще думал, что это контроллер, а это, видимо, еще и приставка. Все в одном. Плюс картридж. Старенький такой картридж. снесовский. Ну или дындевский. Причем все вот это. Иранский солдат побеждает. Ладно, давай дальше. Что у меня там еще? Приключения Попокко. Побег. За милым названием скрывается сложный и жуткий сюжет. Говорят, у нее была большая фанатская база, но она исчезла после того, как кто-то запустил спойлеры в Сайнет. Не хочешь попробовать? Так, ну и фигурка героя, часть 2. Кому я дарил первую часть? По-моему, не ей, по-моему, кому-то другому. Хотя... Может, ошибаюсь. Так, похоже, все организации занялись созданием сопутствующих товаров по своим персонажам. Че меня сдвинуло? Ой, блин. Араши, твое место все растет и растет, вот реально. Сравни вот хотя бы с кагеровским. Ну, у него тут пуфик какой-то появился, я, кстати, не помню, был он, нет. Ну ладно, у него тут шезлонг и, в общем, столик, и все там. А у тебя вот реально уже все выехало до двери. И потихоньку, по-моему, разрастается. Randall Heavy Industries. Интересно, что в этой коробке приехало. Компов уже штуки 3 или 4, я не знаю, даже больше, по-моему. Сколько, блин? Подождите, мониторы 4 вижу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, не знаю, это можно блоками назвать. Моноблоками. Не назвать, конечно. Ну да ладно. Это одноюнитовые, блин, сервера, на мой взгляд. Ну-ну. И такой же пуфик, как у Кагера. Либо это оба пуфига твоих, и ты просто их подсунул Кагера под ноги. Не знаю. Ладно, давай общаться. Хочу 5 уровень. Хочу 6 на самом деле. Но хотя бы 5. I wonder why she wanted to make it in the first place. She said it was to help people like me rest. She also said I was just like someone... I know! I'll call that person up! She isn't going to like this. But if it helps get the issue out... Ты Фубуки собрался вызывать? Arashi, remember how you told me that I was like Major General Fubuki? Oh, that?
I can't believe you remember that. Yeah, you two are alike. Especially how earnest and naive you are. You told me to rest and relax because being too earnest wasn't good. But I think those words and the forced break program were meant for him. That's an interesting idea. What makes you think that? There's a lot of reasons, but I guess seeing him work until he collapsed sealed the deal. Whenever I see him, I do think he really needs someone to force him to rest. If that's the case, I think you should be telling all of this to him instead of me. Even if you're right, that sounds like a pain. I thought you'd say that. I'm sorry for doing this behind your back. But I invited Major General Fubuki here. He should arrive any minute now. What? I received a message from Yuito. He said you wanted to talk to me, Arashi? Fubuki? I had no idea you were so nosy, Yuito. You're the one who started this by trying to force me to rest, so consider this payback. I can't believe you. Arashi? Yuito? What's going on? Sorry, Fubuki, but I don't really have anything to talk to you about. Arashi, come on. I mean, there's a lot of things I could say. However, I know it's wrong to push my own values on you. I won't criticize or deny the way you live just because we think differently. I suppose I was conceited to think that I was always right. I'm surprised to hear you say that. Really? It's the conclusion I drew from my latest experiment. Experiment? Yeah, it was pretty enjoyable. It's all thanks to the wonderful test subject I had. In other words, you just have to follow your gut. Arashi. Arashi. Just don't push yourself too hard. I can't support you if you collapse. Like, physically. I know. Thank you. Sorry, maybe I did stick my nose where it didn't belong. That's all right. That was surprisingly cathartic. I've been avoiding that conversation because I thought it was too much of a pain. Seems like I had a lot I kept bottled up inside. I feel a bit better now. Really? That's good. Но мстить я тебе все равно Here's a буду. token of my appreciation. Take it. Appreciation? My vision! Ну да. It's the light version of the break program. It starts spinning your vision so you'll... I'm getting dizzy. Yes, that was awesome. How's that for relaxing, Yuito? You're actually pissed, aren't you? It's tough being the good one. You're a good one? Come on, do I look like a good girl? I'm talking about you. Public impression will often hold you back in life. I just thought it must be hard for you. You're always so nice. Thanks. Отлично. 5-й уровень есть. Повышает время действия. И это несомненно мне нравится. Но, блин, уровень 6 было бы тоже неплохо. You are becoming more reliable every day. Keep this up and you could do my half of the work too. I don't know about your half, but I'm happy you recognize what I can do. Так. Генерал-майор Фубуки, прости, что беспокою. Если ты сейчас не занят, можешь прийти на базу? Араши в последнее время ведет себя странно. Похоже, она хочет с тобой поговорить. Спасибо за сообщение, моя сестра ведет себя странно. То есть, как всегда. Уже иду. Как ты? Голова уже не кружится? Надеюсь, это научит тебя не шутить так над взрослыми, лентяй Юи. Хотя, мне стоит тебя поблагодарить. Похоже, побочный продукт моей программы отдыха куда более ценен, чем мне казалось. Мне все еще плохо, но твои слова меня успокоили. Мне стыдно за то, что я сделал, прости. Конечно, это не тянет на извинения, но я хочу, чтобы ты научила меня расслабляться как взрослые. Мастер-летяй Ара может научить скромного летяя Юи? Как бы это выразить? Ты слишком серьезный, чтобы тебе помогать. Ладно, я научу тебя основам того, как быть плохим взрослым. Ну-ну. Я вот всегда
всегда смотрю на Раши, и я не могу сказать, что она взрослая, честно. Я на самом деле здесь ни о ком не могу сказать так. Ну, Карен разве что. Может быть, Фубуки. Ну, не знаю. Они все какие-то очень анимешные, что ли. Все здешние персонажи. Да, скажем так, анимешные. Интересно, это суп? В левой, видимо, только что мне подаренной кастрюле с черпаком вроде что-то съедобное. А вот Сукёки, по-моему, уже скоро начнет кастрюля плавиться. Причем, возможно, не снаружи, а изнутри. Не знаю. Давайте отвлечем. Так, проигрыватель в виде граммофона. Имитация. Не настоящий. Ну, в смысле, не настоящий граммофон, но проигрыватель. Oh, this is wonderful. Я еще никогда не пользовался таким проигрывателем. Думаю, теперь слушать музыку мне будет еще удобнее. Спасибо, Юита, за то, что сделал это для меня. Ты очень добрый. В смысле сделал? Я его купил, небось, а не сам создал. Your lucky color for the day is red, and your lucky direction is south. Thanks for that. So, what should I do specifically? Eat red food and deploy south, probably. Should I make something for you? Oh, no thanks. I appreciate the thought. Клонирование и комбовидение. Так, теперь у нас есть один клон. Хорошо. Хочу You два. can talk to me about anything. Romantic issues or dreams you had last night? Okay. I don't have anything right now, but you can come talk to me anytime you want to. Как лечить голову? Справочник для тех, кто работает где-то там, в сфере чего-то. Я не дочитал. Thank you. Есть множество изображений, используемых для диагностики мозга. Я могу очень многому на этом научиться. I think I need to talk to Kyoka. Я не против. Где она? Опять готовит, что ли? Нет. А, вот она. Господи. Сидит, читает. Ладно. Благовоние. О, господи. Простите, ребята. Здесь же сейчас вонять будет. Она же их сжечь будет. Это закрытое пространство. Ну да, с какой-то там вентиляцией, но все же. Если тут начать сжечь благовоние... Пахнет очень хорошо. Видно, что выбиралась с мыслями обо мне. Спасибо. Но, правда, здесь народ жжет, я так понимаю, ароматические свечи местами, так что... Думается мне, что благовоние — это не единственный запах, который тут присутствует. Ну да, это не самая хорошая идея, если честно. Yuito, do you have a minute? There's something I have to tell you. What's the matter? Let's go to Masubi's. I'll tell you everything there. About things I've been hiding from you. Мне интересно, они говорят не Мусуби, а Мусубис. То, что в английском варианте означает умусуби. What was it that you were hiding from me? I couldn't tell you before because I was scared of what you'd think of me. A long time ago, Togetsu ordered me to monitor your mother, Wakana Sumeragi. My mom? Yes. Right after she escaped from Togetsu, they sent me into Suo. I spied on her and reported everything to them. Her movements, her life, and her family. I see. That's why you knew about my childhood. I'm sorry for not telling you sooner. No, I'm glad you told me. I'm surprised, but I'm sure you didn't have a choice. Ну, вообще это ожидаемо. Thank you. I don't know if this can make up for it, but I'll answer anything you want to know. Let's see. Okay. I'm a little embarrassed to ask this. What is it? Could you tell me more about my mom? We didn't have time to really sit down and have a conversation when she came back. Yes, of course. Where should I start? From that romantic day your parents met? No, you don't need to go that far.
How about from the time I was born? Let's see. You had to be kept in the hospital for a while, but you were such a cute baby. Your mother was always by your side, watching over you. While you and your brother grew, I think your mother always sensed Togetsu in the shadows. Still, she continued basking you in love, never showing any sign of fear or worry. She was an incredible person. Do you think you were watching over us like my mom did? Huh? Just the way you were talking about it made it sound like you kept a watchful eye on us. I'm sorry if I was wrong. You're right. I may have gotten a little attached. I mean, I've been watching your family for years. I still wish Wakana could have lived like that forever. However, I couldn't even imagine going against Togetsu at the time. All I could do was watch. You don't need to feel responsible for that. You're not like that anymore. Hearing you say that makes me feel like I can forgive myself a little. Thank you. Well, thank you for telling me stories about my mom. Can I hear more sometime? Yes, anytime you'd like. I have lots I want to share as well, like the first time you walked, or when your diaper... Hey, we don't need to go over anything like that. Do you have tons of embarrassing stories about me or something? I'm sorry, Yuito. I pushed a lot on you without considering your feelings. Huh? What are you talking about? You know, like charms and fortune-telling. I just wanted to become friends with you so badly that I went a little overboard. From now on, I'm going to do my best to be a motherly and trustworthy sisterly figure to you. Лучше бы ты это Касана сказала. На самом деле, отряд Юиты, ну Юита в том числе, я так понимаю, не встречал ту старую Кёку, которую мы видели за Касана. Боевое видение. И дополнительного клонирования пока нету. Эх, как бы вас, блин, дотащить-то. Мне дарят набор первой помощи. Ну, Think of you спасибо. as family, Yuito. I hope that doesn't bother you. Of course not. It makes me happy. I'm glad you feel that way. Это вот эта вот коробка, я так понимаю. Я ее тоже тут всем подряд дарил, в общем-то. Помнишь мою мыслеграмму об улыбке? Когда ты был еще малышом, то, увидев маму, сразу начинал улыбаться. Будто расцветал на глазах. Особенно, когда она тебя щекотала. Ей было так весело. Ты всегда упрашивал тебя пощекотать. И от этого мне тоже хотелось улыбаться. Это немного смущает, но ты напомнила, как меня любили. Спасибо, Кёка. Похоже, я смогла тебе хоть немного помочь. И тебе спасибо, Юита. Так, ну что, Цугуми еще давайте пощекочем. Так, для тебя... подождите. А для нее вообще подарков нету? Или я просто не купил? Подождите. Нет, по идее я покупал. Значит, для Цугуми просто нет новых подарков? Да, нету. Ну, ладно. Yuito, can I ask you something? Sure, what? We found the white flowers already. I was wondering if there were any other plants you want me to find? Nothing comes to mind. Oh, alright. You look really disappointed. What's up all of a sudden? Well, I wanted to help you. You always help me. Not only in battle, but with the flowers too. That's more than enough. But Huh? What is it? Oh, sorry. You don't have to tell me if you don't want to. Wait, I'll say it. I have to. I want to be brave. Tsugumi? I want to be
to be your friend. Huh? You want to be my friend? I've been thinking about it for a long time. You're so nice, and you listen to me, so I want to be your friend. Первый I шаг looked for the сделан. white flowers because I wanted to help you. I thought if I did, you'd be my friend. Oh, that's what you were trying to say when I asked you why you were so interested in that flower on Hiyano Mountain. Yeah, I didn't lie then, but the main reason was because I wanted you to be my friend. So I asked if there was any other way I could help. I'll help you any way I can. You don't have to do that, you know. So you don't want to be my friend? What are you talking about? We're already friends. What? That's how I feel anyway. If it's okay with you, I want to be your friend. But I can't talk normally, and I couldn't bring the flower back. I wasn't any help. Whether you're helping or not doesn't matter. Friends are friends. Besides, you've been talking normally for a while now. The way I talk isn't normal. I just blush and go quiet. I can't look people in the eyes. Listen, it's fine if that's normal for you. But what do you think is normal anyways? Being able to talk a lot without pausing. If you don't do that, people don't understand. That's not true. Even if you don't talk very much, I understand how you feel. Really? I mean, you found that flower's name from the little that I remembered, and you were going to climb Hiyano Mountain by yourself. Seeing all that, there's no question how much you care about me. Anyone would agree. And who else but a friend would go through that much trouble? You think so? Yeah. Take plants, for example. They make you feel good just by being around and not talking, right? Yeah. So don't feel like you have to go to great lengths or change who you are just to please others. I think you should just be yourself, just as you are now. That's kind of strange. I've never thought I could be myself. I always wanted to be normal. I thought that if I was, I would be able to make friends besides Kagura. Like I said, I'm your friend. So stressing yourself out is the last thing I want you to do. Just like that white flower. You left it alone because you thought it would be happier living on the mountain. I think you should live the way that's easiest for you as well. That sounds a little pompous, though. No, it doesn't. I'm happy. Same here. I'm happy to call you my friend. Yeah, we're friends. Oh, right. About the flowers. I just thought of one I want to find. What? Go on. We couldn't bring back that silent snowmelt before, so I was thinking we could find a flower that's suited for this place. Is there one that would bloom inside the hideout? And I'm just asking as a friend, so... There are a lot. There's no direct sunlight inside the hideout, so... A flower that can live inside the shade is best. Like a spathiphyllum. Spatho... what now? С Yeah, you патифилом. should take it outside to get some sun once in a while. It's hard for flowers to bloom without ever getting sunlight. Soil, too. If it's not the right soil for the flower, it will wilt. I know a good shop for soil. I'll take you there. I was hoping for an easier one. Like one for beginners. There are no easy plants. They're all living things. Got it. So first, I should get serious about this. She looks like she's having fun. She has no trouble talking about plants. She sees me as a friend too. I guess that means we're real friends now. There's no other way to put it. No! Okay, I'm ready to learn, Professor Sugumi. Sure. I'll start with the basics. Make sure you take notes. Huh? Right. Okay. По-моему, все-таки Ханаби не о том человеке беспокоится. Ну вот реально.
Юита, я рада, что мы друзья. Интересно, а что еще друзья делают вместе? Я хочу не только разговаривать о цветах, но и делать что-нибудь еще из того, чем занимаются друзья. Это сложный вопрос. Скоро выходит ограниченный выпуск сувениров с Баки. Если тебе такое интересно... Давай сходим и купим. Да, звучит интересно. И по-дружески. Значит, договорились. Ну-ну. Эх. Так, на 6 уровня мы с ней не достигли. Да, максимальный у нас пока что 5. Куча народу еще 2. Ну как куча, целых 2 человека. Ну да ладно. Это уже не столь важно. Ребята, с вами мы разберемся в следующий раз, наверное. И с тобой. И вот... да, он с вами тоже. Ладно. Поехали дальше. Вакана, просыпайся. I'm sorry I made you all worry. Are you alright? I'm fine, and we have to hurry back to the Kunad Gate. We're going back there again? Do you know what we can do about it, Mother? Yes. We must get rid of the entanglements in the Kunad Gate, or the world will eventually be destroyed. Entanglements? What are they? We should head to the Kunad Gate before I explain it further. Okay, then we'll go to the Kunad Highway. Everyone get ready. Mom, you can have a seat here. Thank you. You got so big. Huh? That was sudden. You joined the OSF. How's Kaito? Are you getting along with your older brother? He's good. We don't really get along anymore. Особенно после последних событий. Can you tell me what's happening in your time, in the present? And that's basically it. The only other thing is the existence of the Kunad Gate. Thank you. Along with Babe's data, I think I understand a lot now. Are we almost ready to leave? Oh, yeah, we are. Mom? You're just like your father. Huh? No. Kaito is the one who looks like Dad. Actually, people tell me I'm not much like him. I'm not talking about your face. It's how you act. Yuito, about your father... I'm sorry I didn't tell you what he was doing. He did awful things, but it was him that saved me from Togetsu. He was kind. Kaito said he would change this country too. He's wanted to be a politician ever since he was little. But I guess he could only take your father's path as well. Kaito did, but It's all right. You and Kaito are your father's and my children. I know you'll make up someday. Right. Распутать время вместе. Фаза 11. Но нам осталось немного. Нам осталось распутать узлы и, собственно, добраться до Карана. В гробнице. Если что-нибудь еще не придумают. Things are Для moving Юита. fast, but I'm hoping you can tell us how to deal with the Kunad Gate. You said something about entanglements? Ultimately, Yuito and Kasane have to enter the Kunad Gate and unravel the entanglements. What I'm telling you here is just a concept. The traces interfering with time should look like tangled red threads. According to Togetsu's theory, whenever you jump through time, a dimensional hole like the Kunad Gate is created, but it should then disappear. The reason this hasn't disappeared is because Yuito and Kasane's powers resonated. Вот там, кстати, The Kunad Gate is узел. different from the theorized gates in that it's persisting in a distorted state. Using a distorted gate for a time jump creates entanglements. If you can unravel those entanglements, you can close the Kunad Gate. Distorted? I don't really get it yet. But when you say enter the Kunad Gate, do you mean go into that hole in the sky? That strange space. Is it inside the Kunad Gate? You saw it too, when the gate first opened. Oh, that place with all the weird images?
That's right. That strange space that Kasane mentioned exists inside the Kunad Gate. It is a concept of space that only exists for those with the red string's power. Togetsu called it the Chronos Terminal. Perhaps it's a kind of station or junction point for traveling through time. So only Yuito and Kasane can perceive it. I guess that explains why we didn't notice it when we jumped to the future. When there is time contact between 2020, when the gate was made, and another time, entanglements are created. Time contact? Is that any different from time travel? It's a broader definition of time travel. Even if you don't arrive at that time, even if you just attempt. Basically, if someone with the red string's power even touches that time, there is a trace. That is time contact. The only way to actually see which times have entanglements is for the two of you to go and check for yourselves. So I guess the only thing we can do is leave it to Yuito and Kasane. Even if we find the entanglements, we won't know how to unravel them until we see them. The Chronos Terminal is conceptualized by your powers, so you'll know how to unravel them. Not with reason, but with intuition. Also, I'm weak, but I can use the red strings, so I'll support you from here. Okay, so we just need to use the red strings again and enter the Chronos Terminal. I'm going with you this time. You don't know what kind of dangers will be there. Make sure you're ready before you go. Да готовы, If it готовы. gets dangerous, you both come right back. Don't worry, we will. Just take care of my mother. Keep her safe. It's all right. Don't worry. We will protect Wakana. All right, we don't have much time. Let me know when you're ready. Сейчас поболтаем со всеми. Mom, А, I saw you нет? again after all these years, but we haven't really talked. I get that the situation won't allow it, but Я мне что-то казалось, что тут будет разговор со всеми компаньонами, да. Видимо, это будет потом. Там вроде два их было. Один в самом конце сюжета, а второй где-то раньше. Видимо, после. Наверное, перепутал. Хорошо, пошли. Good to go, Kasane? I'm ready. Focus your consciousness together. Picture the site of the Chronos Terminal. To the Chronos Terminal. We will unravel those entanglements. Ты давай рассказывай нашим, что собираешься делать. It looks like we actually made it. Are each of those images connected to different times? We can't just stand around. We have to search for the entanglements. I guess it's nothing new when it's your third time. So, how do we find them? I don't feel anything yet. This is... It must be Mother. Is she guiding us? Let's go! Others? How are they inside the Chronos Terminal? Calm down. That place is built from your consciousness. It's an imaginary world. It is a very unstable place. Your fear and anxiety, all of your emotions affect it. The memories of your past made others appear. So basically, you're saying that these others were created by our mental immaturity. That makes us sound pretty lame. But if we made them, we can take them down too. I know the two of you can handle it, but be careful. Да, не беспокойся. Я, конечно, до противника достану. so if our consciousness is made it, is this other an illusion? It sure looks real. As long as your brain thinks Вообще so, попасть не it's the могу. same as it was. We have to Бегает, find зараза. it.
Лилоя. Наконец-то начал попадать. То выше, то ниже. Плохо, короче. Как вот это не попало? Прошу прощения. Либо пересмотра. Ой, кошмар какой. Чего же за это все-таки против летающих противников неудобно? Ну, ладно, как-нибудь разберемся. Хорошо улетело. Шустро. Так, знаете что, граждане? Да. Вот это. Так, почему ты не упала-то? Это ж атака тебя на землю должна была уронить. Ах. Да, не достаю. Господи. Вообще не достаю. Так, а это вода. Окей, понял. Кстати, точно, электричество. Для толпы. Это пока не такая толпа, конечно. Но все-таки. Feel something? Yeah, it's like my head is buzzing. It's weird. Нормально все. Хорошо. Так, хиляемся отлично вне комбата. Все великолепно. This is the old OSF hospital on that day in 2009. It's an entanglement. Yeah. I don't understand it, but I can feel it. This is definitely it. If we want to successfully unravel this, then I'm betting that we have to use the red strings, our power. Yes, I feel it too. We should be able to make this work. Another one! Let's hold it off while we unravel the entanglement. All right. I know we can do it. Right, Yumito? Yeah, right. Let's go. Let's go. That attack worked. Отлично. That must be a weak spot. Вот это должно очень быстро с ними разобраться. Это один. Я двоих убил, что ли? Странно, выбито вроде было двое. Второго добить не предложили. Ну ладно. This will make the Kunad Gate disappear. Hey, Kasane. That day, I never got the chance to thank you properly. So, thank you for saving me. What? That came out of nowhere. You were the one that saved me 11 years ago at the hospital, right? I remember it perfectly now. I used to be a dud, and then all of a sudden I had powers. My power awakening? I think it was because you shared yours with me. What? Powers aren't something you can just share. Yeah, I know what I'm saying sounds silly, but if it were possible, it was thanks to meeting you that day that I'm still alive, and have reached my goal of getting into the OSF. That's what I think, so... Thanks for saving me. You're welcome. Is that what I'm supposed to say? You look totally confused, but that's okay. I think it's unraveled now. Everyone is probably worried about us. Mother's power. I can still feel it. So,
There's more than one entanglement? If so, it's simple. We just have to unravel all of them. Right. Okay, let's go. We did unravel that entanglement, right? I think so. But something still feels off. So you feel it too. Something's bothering me. Разберетесь. Хотя, конечно... There's another one. Is that 50 years in the future? That should be gone. This is the other that attacked Yuito. We got this! Go ahead. I'll buy you a soda later. Hone it. Я вообще кнопку держу для атаки. Куда ты их всех раскидал? Это не совсем то, что было у меня в планах, если честно. Ну ладно. Так тоже сойдет. Ускорение, правда, сейчас закончится. Да. Надо, по идее, менять все-таки снаряжение на боевое. Ау, не удалось вернуться. Просто вылез. Ну ладно. Просто вылез. Просто зарежем. It should work. Us together. Мне нравится, как он говорит, что работаем вместе, при этом такое ощущение, что я один этим занимаюсь. I think that's all of them. Have you ever thought of what you'd do if you could change history? You mean by traveling to the past? That would just create new entanglements, though, wouldn't it? I mean, after the Kunad Gate is gone. If you could use the red strings freely. Well, yeah. I mean, sure, I've thought about it. If I had done this or hadn't done that, something would have changed. All those regrets are still there. When Nagi asked, what should I have done differently, I just couldn't come up with an answer. So, do you want to use the red strings to change the past? No, I don't. Because even if you change the past, you won't know how it will affect the future. Кара, ну это расскажи. Nagi might not have gotten caught up in all of this if he wasn't my friend. If he hadn't joined the OSF, if he didn't admire them, if I mess with the past that much and just overwrite his life, is that really saving him? And it's not just Nagi. If you change the past, it would affect the lives of everyone in the world. It's not something that one person can burden themselves with. I don't think it's right to only care about what you wish. There's a lot that I still can't accept, but it's not something that I can just ignore as if it didn't happen. I know it was a silly question. I'm actually surprised. Or maybe I'm just relieved. Because now I know I'm not the only one having these thoughts. Oh. Before, I would have answered differently. But now that I've met everyone, the way I see the world has changed. Yeah, I know what you mean. It's the same for me. You know, we actually have a lot in common. I think it's a little early to say that. This is Mom's... There's still an entanglement? But all the time periods we traveled to. No, now's not the time to think about it. Can you keep going? I'll be okay. I'm probably just a little tired from using my brain too much. We should hurry.
Звучит, конечно, Well, жизненно. we traveled to those 2 times, right? Yes, I think those are the only ones. В смысле, что я устал так часто использовать свой мозг. Isn't that... The Sumeragi crest. That's it. This is the image I saw at the start. Right. Yakumo Sumeragi's crest. It seems like a time entanglement appeared then. What? How? Former Major General Karin. So they're going to keep coming. We need to unravel the entanglement. Меня жутко удивляет, что они удивляются в наличии здесь Карна, после того, как видели буквально, как он использовал вашу же силу. Он же у вас в этом цветении на глазах ушел. Такое не вовремя использовано. Не успели попасть. Да сломайся ты уже. А, нет, не сломалось, оно загорелось. Так, ладно, я понял. Меня зажали в угол, я не могу нормально сломать им панцирь, чтобы атаковать уязвимые точки. Значит, решим это... Да, по-суровому. Один. Все, приди. Бить надо. Самое забавное, что даже вот эти атаки не ломают ему уязвимые точки. А, нет, вот кажется, сломалось. Так, секунду. Сломалось. Можно попробовать его тогда добить. Голова. Вот в эту точку бить надо. А, не хватит. Он умрет раньше. Обыдно. Ты что-нибудь в этот момент вообще делаешь? Я не могу камеру повернуть. К сожалению. Я что-то не замечаю, чтобы Касада что-нибудь делала полезное. Okay, that should... Yuito? This is bad. I don't think I can take much more either. So, did we do it? That should be all of them, right? Probably, but something doesn't feel right. Karin and Yakumo Sumeragi. What happened to them? Damn it. I'm blacking. Yuito, Kasane! Mom? Mother. Where am I? Oh, good, you're awake. It seems like we made it back. What's going on? The Kunad Gate... Why hasn't it disappeared? Well... Good job, you two. It's all okay now. What? But... Mother, we unraveled the entanglements. So why? Leave the rest to me. What? Thank you for growing up so strong. You've made a lot of wonderful friends. Those connections are much more valuable than any red string. Treasure them for the rest of your life. Mother?
Mom. You can't go back to the past. If you go back, Togetsu will... It has to be done. Forgive me. The longer I remain here, the more painful it will be. No, hold on! There's still so much that I need to say! Mother! Yuito! Kasane! Live on! Knowing you're happy is all that I could ask for. So today is the day. А, точно. Она же, по-моему, себе мозг перегрузила и стерла воспоминания. Так что информация из Бейба назад в Бейб не попадет. Ай, я уже успел забыть про это. I may give you my brain, but you can't have my memories of the future. Kaito. Yuito. Kasane. Ну как же Джо? Детей вспомнила. А мужа? Джо. О. The body has been confirmed as the target, Wakana. Current theory for cause of death is cerebral overload due to a malfunction in the personality rehabilitation device. We believe an irreversible memory wipe was conducted. There is significant damage to the memory regions in her brain. Following protocol and retrieving her brain. I see. There was an entanglement from when Mom time traveled. Mother. She explained it to us earlier when the two of you were gone. The Kunad Gate wouldn't disappear as long as she was still present in this time. We have a message she left for the two of you. Let me send it to you now. Мы это, конечно, читали, но давайте повторим. Простите, что приходится прощаться вот так. Я должна была рассказать о своих планах, но побоялась, что не смогу сдержать эмоции. Поэтому я кратко повторю то, что уже рассказала вашим друзьям. Я возвращаюсь в свое время. Нет, можно сказать, я уже вернулась, и для этого есть три причины. Первое, чтобы сохранить историю, в которой Вакана Сумираги умерла в 2009 году. Второе, чтобы убедиться, что история приведет к тому, что я получу данные о красных нитях от Тагетсу. Тагетсу отправил мне данные именно потому, что они спасли мой мозг и подключили его к к Бейбу. Значит, мой мозг должен попасть в руки Тагетсу в 2009. И третье, чтобы уничтожить созданный мной узел. Если через Кунадские врата пройдет еще кто-то со способностью красных нитей, переместившись из другого времени, это создаст узел. Пока я буду пытаться пройти через терминал времени, узел нельзя уничтожить, но моя смерть лишит меня способностей и устранит причину, а значит разрушит узел. Так что придется мне вернуться в свое время.
Я планировал это с того самого момента, как получила данные о красных нитях. Это уничтожит канадские врата. То, что произойдет с миром в дальнейшем, будет зависеть уже от вас, живущих в 2020-м. Пожалуйста, не забывайте своих друзей и старайтесь для лучшего будущего. По скриптам. Я знаю, что наверняка причинила боль вам обоим. Но я рада, что смогла увидеть моих дорогих детей, которые стали взрослыми и сильными. Спасибо вам. За то, что родились, за то, что выжили. За то, что сделали меня счастливой. Я буду молиться о том, чтобы вас ждало не меньше счастья, чем то, которое вы принесли мне. Юэта, Хасана, я всегда буду любить вас. Вакана Сумираги. Но она не была в курсе, что Карен еще проходил через терминал. Не была неполная информация все-таки. She held back her feelings so she could part with you with no regrets. She's a great person. Wakana knew from the start that she was causing an entanglement. I'm sorry. I know this hits the two of you harder than anyone else, and I'm here crying. Эти диалоги мы тоже слышали. Отлично. Wakana wasn't from this time period, so her situation was different than yours. Hey, don't be so down. I'm not saying that because I'm worried about you. I said that because it affects platoon morale. Mm-hmm. I know she would have wanted to talk to the both of you some more, but she thought spending more time with you would only make things more painful. Apparently, the entanglement will unravel when Wakana returns to the past and dies like she did in history. Но в теории должно было получиться. На практике данные не совсем верны. The uneasy feeling I had when we unraveled the entanglements 11 years ago was because Mother's entanglement still remained. That's strange. Wakana has returned, so how come it didn't disappear? Have all the entanglements truly been unraveled? All the entanglements we felt we unraveled. The ones 11 years ago, 50 years in the future, and the one during Yakumo Sumeragi's time period. What? What does Yakumo Sumeragi's time period have to do with anything? I think one formed when we witnessed Yakumo's assassination. What are you talking about? Yakumo was severely injured in an accident, but he wasn't assassinated. We don't really understand it either, but we saw Yakumo Sumeragi being killed by Karin. What did you say? We were busy dealing with the entanglement, but yeah, there's no doubt in my mind that that was former Major General Karin. He copied Kasane's power. Yuito, if he also copied your power. But he didn't copy my... He could have time traveled by resonating Kasane's power with mine. So it hasn't disappeared because of the entanglement Karin created when he traveled back to Yakumo's time period? But the two of you couldn't find an entanglement. How do you expect to unravel something you can't find? Karin can unravel his own entanglement. Yes, exactly. The only thing we can do is take Karin to the Chronos terminal and have him unravel the entanglement himself. Wataru, can you check Karin's location? I figured you'd ask, so I've been working on it. But I've got nothing. I can't find him at all. It's like he's disappeared. Supposing that he's traveled to Yakumo's time period, that would mean he's in the past. That's where you're going to find him. Are you too sure the people you saw were really Karin and Yakumo? We're sure. We could see their faces clearly. Actually, we only saw Karin's face. But that was Yakumo. I mean, he had the same mask on as all the depictions of him. Ah, yes, that's it, the mask. That explains everything. Kagero, explain. Whoa, Sugumi, calm down. So, you know how Yakumo started wearing the mask because of the injuries he sustained?
Rumor was, sometime after the accident, he suddenly stopped appearing in front of people, and his whole Вот это personality чудесно just звучит. changed. Он нацепил маску и изменил личность. Никто не подумал, что это может быть не Яку. The real Yakumo was assassinated by Karin from the future, and Karin took his place by putting on the mask? It doesn't matter. Either way, we still need to travel back to 2,000 years ago to check. Actually, no. We might not have to travel at all. You all saw my brother's video, right? Don't you remember what he said? Yakumo Sumeragi is alive! What are you... He is asleep, deep beneath Suo. Even now, he is waiting for his revenge! Right. Cold sleep. Just like Kaguro. If Yakumo is in cold sleep under Suo, then we can find out the truth by meeting him directly. If former Major General Karin replaced him, then he'll be the one down there in cold sleep. I'm not entirely certain as to why he did what he did, but we can talk to him and have him help us unravel the entanglement. Do we know where he's sleeping, though? I mean, Arahabaki is the only area I can think of that's under Suo. I mean, Sumeragi Tomb is the first place I thought of where Yakumo would be. Do you think he would really be in such a heavily trafficked place, though? How about it, Yuito? It's your family's tomb. Yeah, that makes sense. But I've never even been inside the building before. The head of the family is responsible for watching over Sumeragi Tomb. I might be able to find something out if I talk to my brother. The chief. Do you think he'll listen to us? Actually, I've been trying to reach my brother's terminal, but I'm not getting through. There's a chance he might have blocked me. Wataru, can you ask Major General Fubuki to talk to my brother? I doubt he'd refuse a call from a Major General. Okay, leave it to me. I just don't know how soon I'll get a response. Wanna stop by our hideout then? I'm sure Yuito and Kasane could use the rest. Good idea. It would be smart to rest while we can. А еще нам нужно Alright, подарить новые let's head подарки back. народу. Ну, в частности, как всегда, Араши и Кёки. А там посмотрим. Welcome back. I messaged Major General Fubuki. He said it might take some time to get in touch with the chief. Thanks, Wataru. I also asked about Major General Karin, but apparently Major General Fubuki doesn't know anything either. I see. Then I guess he really is in the past. We don't have any other leads at the moment, so let's hope he's in Sumeragi Tomb. Ну, в общем, получается, что да. Больше особых Didn't I have something to talk to Gemma about? различий между историями Юита и Касана нету. Собственно, они вот сошлись в одном месте и дальше идут рука об руку. Никакой дополнительной истории вроде как нет. Знаешь, Юита, мама была собой до самого конца. Благородной и сильной. Я горжусь ей. Да, я тоже. Я знал ее лишь в тот период, когда был ребенком. Она была не просто доброй, она была еще и сильной. И она любила нас всем сердцем. И тебя, и меня. Она действительно любила нас. Это так странно. Одна мысль об этом будто наполняет меня силой. Да, но если честно, мне хотелось бы поговорить с ней чуточку больше. Но если бы она услышала от меня такое, то, наверное, сказала бы мне собраться и вспомнить о важном. Я понимаю, что ты чувствуешь. Мне тоже хочется очень многое рассказать ей, но я знаю, что мы должны двигаться дальше, навеки сохранив в наших сердцах память о том, что она желала нам счастливого будущего. Ну и да, новые подарки, наверное, должны быть или нету? Ну-ка. Так, это куплено. Вот новое. Вот новое.
Но это не для тех персонажей, до которых я рассчитываю, если честно. Рамка для настоящей фотографии. Кому-то я это уже дарил. Ну да ладно. Чувственные цветы. Это я тоже кому-то дарил. Но не за этого персонажа. По-моему, это было для Цугуби. Либо для Кёки. Ну, что-то как-то странно. То есть реально... О, вот это, кстати, хорошо. Подарки как-то кому-то не достались. Не знаю. Но, видимо, они в основном сосредоточены для тех, кто с нами недавно. Для остальных типа и так уже было довольно много. Так, это уже куплено. Это новое. Вообще можно просто по значку новое определять. Что куплено, что нет. Хорошо. Обычные подарки куплены для всех. Ну и, собственно, Араши. 6-й уровень. Давай. История связи отряда появилась, кстати. Так, большие бутылки колы. Целый набор. Не знаю, у нас это называется упаковка. Необычно их там штук 6. Но это, видимо, какие-то особенные. Молодец, Юита. Кола — источник моей энергии. Я бы ее пила и пила. Жизнь у меня не сахар, так что не скупись. Кстати, раз уж ты здесь, может, уберешь пустые бутылки? Не хватило. Продолжаем, мадам. Набор со скидкой. Экшен 100. You have a good eye. Сама бы я такую игру не купила, так что спасибо. Приключения Баки. Это ведь то, чем увлекаешься ты, Юита. Все еще не хватило. Так, не пугай меня. Давай. Журнал об субкультурах эпоха. Интересный подарок. Я этим особо не интересуюсь, но если почитать, можно узнать весьма интересные вещи. Да чтоб тебя. Неужели мне придется тебе дарить что-то сверх? Я тебе подарил по штуке каждой. В теории я могу как бы подарить заново что-нибудь еще. Я так понимаю, что это вроде бы все равно продвигает наше содружество. Не знаю. Ну, в любом случае, я еще буду дарить 2 подарка из дополнений. Может быть, их хватит. Не знаю. Ну, ладно. Хотелось бы, конечно, сразу. Ну, коль нет, то значит нет. Так, Кёка, йогой занимаешься? Угу. А у тебя, кстати, обычная история есть. Не только подарочки. Красный кварц. Синее основание. Это, видимо, важно. Thank you. Говорят, камень силы того же цвета, что и твои глаза, может служить защитным оберегом. Еще шарики. Хрустальные. Но это, кстати, шары экзорциста, а не гадальные. Не знаю, что он там собирается изгонять. Да ладно. Такая четкость. Мне кажется, что я уже вижу в нем будущее. Но на самом деле хрустальные шары нужны не только для предсказания судьбы. Говорят, хрустальные шары собирают в себе силу, даже когда просто лежат на месте. Интересно, что это за сила? Сила клонирования. Где ты? Целебная музыка. 4 сезона? This is nice. Мне так хотелось послушать эту песню. Ставлю на то, на что угодно. Она поможет мне расслабиться и улучшить мой сон. Ставлю на что угодно. Ладно. Ставлю что угодно. Yuito, are you hungry? Does it hurt anywhere? Would you like a massage? I'm fine.
Oh no, I overdid it again. But you give off this vibe that makes me just want to protect you. Хорошо, 5-й уровень. Увеличение времени плюс еще 1 клон. Отлично. I feel so much closer to you lately. It feels very warm. It's a little embarrassing, but I feel better talking with you, too. Ну и история связи. Oh, Yuito, perfect timing. Could you come and help me in the kitchen? Okay, what's the matter? Выбрать сгоревшее. What is this? I can't really see with the sensor in place. What in the world is on that plate? I thought I'd reward everyone with some homemade cooking for all the hard work they've been putting in. What? This is food? It has a really intense smell. That must be from all the spices. I'm actually not very good at cooking. This is beyond not very good. I wanted to get your advice because I know you're a really good cook. I want to make everyone happy. I see. Well, if that's the case, I'd love to help you. I'm not sure what exactly I can do about this, though. Thank you. You're a lifesaver. Okay, I'll start with a vegetable stir-fry. Can you watch me? Done. Vegetables are so important for a balanced diet. Why is this being censored again? I don't think this has much nutritional value. Let's start with something more simple, like fried eggs. Его такое лицо, как будто он сам не понял, как That was really получилось simple and easy. такое. Oh, there's the sensor again. That's so strange. How can you do this just from frying an egg? I almost feel like giving up. Now, what dish is coming next? Ow! Are you all right? I'm sorry. Hold on. It'll stop hurting if I take a short break. Are you sick or something? It's something chronic. I've had someone else's memories implanted inside my brain as part of my mission. The memories of Dr. Hitoyo Pope, Togetsu's founder. They sometimes give me headaches. One time her memories temporarily became stronger, and I almost forgot who I was. That sounds really dangerous. Yes, I may have fought her off once, but I never know when her memories will surface again. I thought I'd cook to distract myself, but it didn't work. I wonder if this will plague me for the rest of my life. If this doctor's memories are a part of you, then maybe. Yes, you're right. I don't mean that in a bad way. I've been worried lately too. You have? Yeah. There's so much I don't know that could happen with my brain or with the world. But I don't let these situations stop me. I keep moving forward. That led me to become friends with all of you. The future always comes with a sense of uncertainty. But it's not necessarily bad. I'm sure you're right. I never felt uncertain or worried when I was in Togetsu. In exchange, I had to bury all my feelings. Right now, I'm scared about the future. But I get to live my life the way I want. Yeah, you're so animated now. Thank you. I'm scared of the doctor's memories because I care so much about who I am now. Okay, my headache is gone. Let's get back to cooking. All right. Let me try to think of a dish you can actually make. I know. How about a rice ball? Oh, that's very homey. What should I wash the rice with? I'll make the rice. You just shape them. Okay, that was some hard work, but we managed to do it. I think. They didn't quite end up in the shape you showed me, but I'm pretty proud of them. Let's go hand them out to everyone. Марисовый шарик. You cooked. I just remembered about something I have to do. Would it be okay if I left for a while? Is this a rice ball? I'm sensing something sinister. I'm not getting near that thing. Keep it away from me. Какого I'm черта? so scared. I understand where they're coming from, though. Don't worry, they're edible. See? How... You're right. They don't look great, but they taste all right. I guess if you say they're okay. Oh, you're right.
It's good. We managed to get everyone to eat them. They had pretty nice things to say as well. This is amazing. It's the first time I've ever been complimented on my cooking. Really? Хоть ты и не Guess готовила. that's not surprising. I didn't know you'd be so happy. I'm most happy about learning and applying something new on my own. Something that wasn't from Dr. Pope's memories. I see. I guess making rice balls wasn't something the doctor bothered to learn. If I continue to challenge myself like this every day and bring joy to people, building my own memories, maybe one day the doctor's thoughts will become a thing of the past. I'm sure you're right. I wouldn't feel this hopeful if it wasn't for you. Thank you. You don't need to thank me. Knowing that you watch over me gives me the motivation I need to do my best every day. I can't believe that little child is standing here in front of me right now, teaching me so much. I'm so proud of you. You don't need to compare me to the past. No, you're not a child anymore. I have to grow too. To not fear the uncertainty of the future and to move forward. Just let me know if there's anything I can do for you. Really? Then next time, I'll make rice balls without your help, and you can taste them. What? I shouldn't have said anything. I feel like I need to talk to Kasane more. Звучит зловеще. Даже очень. Похоже, у доктора Поп не было опыта в приготовлении сладостей. Заготовка у меня хорошо получилась, так что теперь я хочу попробовать что-нибудь спечь. Так, ставлю цель. Приготовить торт тебе на день рождения. В этот день ты будешь не только именинником, но и моим учителем и дегустатором. Постановка цели — это хорошо, но давай будем продвигаться вперед постепенно. Я буду ждать фирменный торт от Кёки. Ну вот, теперь я разволновалась. Пойду на кухню прямо сейчас, надо попрактиковаться. Да. Ладно. Я вот что думаю. Сегодня мы с вами заканчиваем. В следующей серии, наверное, надо будет все-таки закончить все истории, что у нас есть на руках. И блин, нужны истории дополнений. Но для этого нужны подарочные талоны. Это значит, что, скорее всего, я либо сюда полезу, либо все-таки понадеюсь, что имеющихся у меня денег хватит на то, чтобы купить нужное количество. Потому что, в принципе, талоны обмениваются. Вот на это. Экоданные Рахабаки и экоданные Бейба С. При этом эти экоданные можно купить. По 4000 за штуку. А, кстати, у нас же карточка сейчас есть со скидкой, которая на ком-то из компаньонов надета, поэтому у нас не 5000 они стоят, а 4. То есть нам суммарно нужно 20 штук. Ну, в принципе, 80 тысяч. Сколько мне их вообще надо? Если так подумать. У меня есть 7. А надо их 18, по-моему. Плюс одно я, по-моему, сдал уже. Точнее, у меня она есть для Касана. То есть 17. То есть 10. Да, у меня тупо деньги есть. Их даже фармить не надо. Гораздо легче, чем мне казалось. Ладно, это хорошо. Это великолепно. Ну, тогда в следующей серии займемся компаньонами по полной. Я, правда, не знаю, с учетом истории дополнений мы можем не уложиться в серию. Тут я ничего не гарантирую, там все-таки довольно длинные были разговорчики. Правда, если не окажется, что это то же самое, что у Касана, просто вместо Касаны тут будет Юита. Сомнительно. Но мало ли, я не знаю. Очень сомнительно, на самом деле. Скорее всего, нет. Чем да. Надеюсь. Возможно. Ну ладно. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что увижу в следующих сериях. Всем удачи. Всем пока.